Chesterton, a world-class manufacturer in industrial sealing, has a history of setting the benchmark for mechanical sealing solutions. Chesterton seal designs are derived from real issues faced every day by customers. This design approach ensures that Chesterton and our customers strive toward common goals. High-performance cartridge features like seal face with micro-polishing, cushion drives, pumping ring, and self-centering lock ring are combined with cassette sealing. The result is a new generation of mechanical seals called Streamline. Now, seal replacement and repair can be managed more efficiently while eliminating the hidden costs associated with plant sealing. Purchasing, inventory levels, and repairs are now streamlined. The key lies in the patented cassette seal design. The gland plate is reusable, only the inner cassette with wearing parts is replaced. In addition, the Streamline S-Series gland plate is common to both the single and dual seals. Simply remove the single cassette and exchange it for a new dual cassette. Gain control over your inventory and maintenance budget. Effectively manage seal replacement and reduce repair cycle time. Put the repair back in the hands of maintenance personnel. Repair the seal to like new each and every time by installing a factory-tested Chesterton cassette. Chesterton technology combined with sealing business efficiency. Streamline the whole business of sealing. Chesterton Streamline S-Series Mechanical Seals Installation Procedures. Preparation. Begin by removing the Streamline seal from the shipping box. Separate and arrange all components on a clean working surface. First, make sure all materials installed are chemically compatible with the fluid being sealed. An O-ring compatibility chart is included in the seal box. Before installation, you must assure that the equipment is in good working condition. Measure the shaft diameter to determine if the shaft is within tolerance. Check the shaft for proper radial runout with the dial indicator. Check the radial play by pushing and pulling the shaft. Then, place the dial indicator on the end of the shaft to check the axial end play. Clamp a dial indicator to the shaft and check the stuffing box face surface relative to the shaft. This surface should be perpendicular to the shaft. The stuffing box bore diameter should meet the dimensional requirements as specified in the installation instructions to properly fit the mechanical seal. The stuffing box face sealing surface should meet the maximum requirements for proper gasket sealing. The inside diameter should be clean and clear along its entire length. Using your fingers, inspect the shaft for sharp edges and scoring. The shaft finish must not exceed the maximum requirements to ensure a good shaft seal and to prevent O-ring damage. If needed, cover the threads and keyway slots with thin tape to prevent cutting the O-ring. Bore adapter. For oversized bore stuffing boxes, Streamline seals utilize a bore adapter to fit a standard cassette to an oversized pump bore. The bore adapter seals against the gasket end of the cassette. Installation. Before sliding the seal onto the shaft, check the set screw protrusion. The cup point set screws go through the larger holes in the sleeve, but should not protrude into the sleeve ID when sliding the seal onto the shaft. The quarter dog point set screws engage the small holes in the sleeve and should not protrude. Make sure the 4 centering pads are squarely engaged in the lock ring. This is accomplished with the yellow shipping template.
For best results, leave this template on the seal gland until all 3 quarter dogs and at least 1 set screw have been tightened. Now, with the clean silicone-based lubricant supplied, lube the shaft and the shaft O-ring. Slide the seal onto the shaft. Orient the gland so that any required piping connections can be made after pump assembly. It is now time to reassemble the pump and make all necessary adjustments. Do not install the seal on the stuffing box prior to installation on the shaft. The weight of the stuffing box with seal can inhibit proper centering or damage the cassette. Pump assembly and adjustments must be complete before tightening seal set screws and gland bolts. Make required impeller adjustments. Tighten the gland bolts evenly, between 20 to 30 foot-pounds. The Streamline series is equipped with a patented self-centering lock ring, also known as the cloverleaf design, which ensures sleeve concentricity and squares the rotary face to the shaft during installation. When used in conjunction with the captive centering pads, precise seal positioning is accomplished automatically. Unlike removable centering clips that you will see on conventional cartridge seals, these captive centering pads are designed to stay attached to the gland. They will automatically move out of the way when the equipment is started. The first screws to be tightened, the quarter dog point set screws, are identified by the paint dot on the lock ring. Finger tighten by twisting the short end of the provided hex key with your fingertips. Tighten each dog point set screw evenly between 50 to 60 inch-pounds. Now evenly tighten the cup point set screws in the same manner, first with fingertips and then to the full torque between 50 to 60 inch-pounds. Once the cup points are tight, the installation template can be removed by tearing at the perforation. The centering pads are designed to disengage from the lock ring when the shaft turns. Take caution, this feature requires that you remove the installation template prior to starting the pump. On the S20, as shown, the NPT connections are for the barrier or buffer fluid in and out. The S20 pumps in the direction of shaft rotation. Determine this by viewing the seal from the lock ring end or motor end. If the shaft rotates in a clockwise rotation, orientate the barrier ports at the 3 o'clock position. Use the bottom port for the fluid in and the top port for the fluid out. If the shaft rotates in a counterclockwise rotation, orientate the barrier ports at the 9 o'clock position. Use the bottom port for the fluid in and the top port for the fluid out. When using an S10 single seal, the same port connections are shipped with stainless steel plugs. These ports are used for flush fluid in. Because it's not rotation dependent, either connection can be used for the flush. The remaining port must remain plugged. The 2 additional ports marked QD are specifically for the S10 single seal and provide the quench and drain connections. Take all necessary precautions and follow normal safety procedures before starting the equipment. Cassette replacement. Seal replacement is streamlined by removing the old cassette. The original gland is refitted with a new factory-assembled cassette. The cassette is pushed into the gland with the pin aligned to fully engage the hole in the gland. The cassette should sit flush to the gland. To set the spring pressure and to ensure proper seal centering, compress the gland down to engage the 4 centering pads into the lock ring groove. With the use of the shipping template, you are now ready to install the seal. Chesterton Streamline S-Series Mechanical Seals. Streamline the whole business of sealing. For more information, contact your local Chesterton representative or visit us at www.chesterton.com.
Desde 1884, Chesterton ha aportado soluciones de valor para cumplir con las necesidades industriales. Las soluciones de Chesterton se han implementado mundialmente, con reconocimiento y éxitos documentados, aumentando la fiabilidad de los equipos, optimizando los consumos energéticos, apoyo y servicio local. Es lo que Chesterton ofrece a la industria en todo el mundo. Soluciones globales con servicio local. El sello mecánico partido 442C de Chesterton es la última innovación en tecnología de sello partido que combina el rendimiento superior del sello con la facilidad de instalación de un sello partido de cartucho. El sello partido 442C de Chesterton simplifica la instalación y al mismo tiempo elimina la principal preocupación con los sellos partidos, sellado fiable en el arranque. Con solo 2 componentes para instalar, el sello está diseñado para una instalación fácil y un sellado fiable en el arranque. Al seguir los sencillos pasos cubiertos en este video, usted podrá instalar de forma rápida y precisa el sello partido 442C en su equipo. Antes de sacar los componentes de la caja, prepare una superficie de trabajo limpia y asegúrese de que sus manos estén limpias. El alojamiento de la rotativa y el ensamblado de la brida son empaquetados individualmente para mantenerlos libres de cualquier contaminante que pueda causar un funcionamiento poco fiable o un fallo prematuro. Los accesorios necesarios para la instalación, tales como llaves hexagonales, grasa de silicona, paño de limpieza e instrucciones de instalación, son también incluidos para facilitar la instalación. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de leer las instrucciones para que pueda seguir los sencillos pasos como se describen. Es esencial que el estado del equipo esté en buenas condiciones mecánicas para la fiabilidad del sello mecánico y su rendimiento de trabajo. Asegúrese de que su equipo cumple con los parámetros de equipo definidos en las instrucciones de instalación. Con la brida en la superficie de trabajo y los resortes boca arriba, separe las mitades de la brida. Remueva los 2 espaciadores de envío y asegúrese de que las mitades no entran en contacto entre sí. Separe las 2 mitades del alojamiento de la rotativa, soltando los tornillos prisioneros. Retire los espaciadores de envío en cada mitad, tirando suavemente del espaciador, teniendo cuidado de no mover la rotativa. Las juntas del alojamiento de la rotativa y las juntas tóricas están prelubricadas antes del embalaje. La lubricación ayuda a asentar correctamente los componentes del sello partido y al sellado libre de fugas en el arranque. Si es necesario, puede lubricar ligeramente las juntas del alojamiento de la rotativa y las juntas tóricas con la grasa de silicona incluida. Comienza la instalación del sello colocando las mitades del alojamiento de la rotativa en el eje. Asegúrese de que las juntas y juntas tóricas estén correctamente colocadas en sus ranuras y de que los tornillos de fijación no sobresalgan del interior del alojamiento de la rotativa. Las juntas tóricas deben sobresalir de manera uniforme desde las divisiones. Apriete parcialmente los tornillos prisioneros de manera que el montaje del alojamiento de la rotativa se deslice sobre el eje. Presione firmemente los espaciadores contra la cajera, teniendo cuidado de no presionar sobre la cara del sello. Apriete los 2 tornillos prisioneros uniformemente el momento de torsión especificado. Valores de momentos de torsión de los tornillos se pueden encontrar en las instrucciones de instalación. Los espacios entre el anillo de alojamiento de la rotativa deben ser iguales en ambas mitades. Retire los espaciadores de instalación una vez que se aprieten los tornillos prisioneros. Apriete los tornillos de fijación uniformemente hasta que estén apretados en el eje. Si la cara rotativa se ha ensuciado durante la instalación, limpie suavemente la cara con un paño limpio. Lubrique ligeramente las divisiones de la estacionaria con la grasa de silicona como se muestra. La grasa ayuda a asentar correctamente el anillo de sello estacionario al apretar el conjunto de la brida. En caso necesario, puede lubricar ligeramente las juntas de la brida con la grasa de silicona.
Las juntas tóricas deben sobresalir de manera uniforme desde las divisiones. Antes del montaje, asegúrese que las mitades de la cara estacionaria están limpias. Limpie las mitades de la cara con un paño limpio si es necesario. Tome una mitad de la brida y colóquela alrededor del conjunto rotativo. Las divisiones de la brida deben estar a 90 grados con respecto a las divisiones de la rotativa. La superficie en ángulo de la brida debe contactar suavemente la parte posterior del conjunto rotatorio para guiar la brida sobre la cara rotatoria. Coloque la otra mitad de la brida alrededor del sello y una las dos mitades de la brida. El levantador de resortes se moverá automáticamente y activará los resortes. Apriete completamente los tornillos prisioneros de la brida, alternando los lados, de modo que estén apretados uniformemente. No balancee las mitades de la brida cuando apriete. Instale las orejetas ajustables de la brida según sea necesario, para un patrón de 2, 3 o 4 tornillos. Ajuste uniformemente los tornillos de montaje de la cajera, manteniendo el sello perpendicular al eje del equipo. No apriete los tornillos en exceso. No es necesario centrar el sello 442C. Los botones internos de centrado lo harán automáticamente. Gire el eje manualmente para asegurarse de que no hay contacto de metal con el sello. Una ligera resistencia al giro se puede encontrar debido a la fricción entre las caras de los sellos, pero el eje debe girar libremente. Tome todas las precauciones necesarias y siga los procedimientos habituales de seguridad antes de arrancar el equipo. Muchas mejoras se han incorporado en el sello partido 442C de Chesterton, que lo convierten en el sello más fácil de instalar y reparar del que la industria dispone hasta el momento. Comprender y seguir los sencillos pasos que se describen en este video y las instrucciones de instalación son las claves para lograr una instalación rápida y un funcionamiento de sello fiable.